Na szavaztok srácok, és üdvözlök mindenkit egy Gwent videóba. Nem lesz olyan szempontból szokványos, hogy egy videót fogunk együtt megnézni. Ugyanis, mint a címből látjátok a videóban, a Price of Power-nek a második kiegészítője augusztusban jön. Ezzel kapcsolatban pedig megmutatják nekünk az első lapokat, amiket most megnézzünk, meghallgatjuk, hogy borzáik mit beszélnek ezzel kapcsolatban. És majd kicsit véleményezzük is a lapokat, de vágjunk bele. Kicsit azért lejjebb a hangot, mert nekem iszonyat hangos. Kb. Így. Hello and welcome everyone to our initial reveal video where we're going to show you the teaser and some special reveals for our next expansion drop coming up. So let me welcome my guest. It's Pavel Borja. Oh my god, it's Ryan! R to the Y to the A to the N! It's awesome! We're doing the initial reveal, man! We're doing the first one to start off the campaign. Everybody's been waiting for this, and now we are here. We're gonna do it. It's gonna be crazy. We have 3 cards today to show off to start it all off. Vagy néha meg fogom állítani a lapoknál. Brand new abilities, brand new numbers, and a teaser trailer right at the start. So, you know what? I think we shouldn't keep the people waiting. Let's go straight into it. Még nem straight láttam into én it. sem. All right. Nézzük. Thanedd Coup. Oh my god, that was the teaser trailer for our next expansion drop. Crazy. It's What does called- it mean? What can it mean? I mean, the name is down there. We know the name, right? So It's down it's there, called Thanedd Coup. Maybe that is a hint to some people. You saw an island. It looked beautiful. You might actually guess what that island is, since we have Thanedd Yes, at an island, Aretusa and something szigeti. happened. I mean, if you know your Witcher lore, you will know what happened. But if you don't, you will be able to find it out through the cards that we'll be showcasing Jó, for the azt next hiszem sejtem, hogy week, ez 2 weeks, something like that, right? How terület. long? 2 weeks. Ez a fecske 2 weeks. toronynál van. Our Gwent partners will be revealing those tornyot majd cards. elmagyarázom. So I'm excited for it, but we are here to reveal the first 3 cards. So, Ryan, what do you have for us today? All right. So I think last time people were waiting for this faction a bit longer. So I think we're gonna start with it right away, and it's also, I guess, really well tied to this expansion theme. So let's kick things off with our first Northern Realms card Északi Wow. Királyság. coming up. Tiszi the And it's Beers. a bomb! Oh. Tisaya the Race. I mean, a character that means a lot in the Witcher universe. You probably will have to Google her if you don't know much about her, but she is important to the Thanedd Coup. She also had... Hogy micsoda, na várjál. Tehát 6-os erővel rendelkezik, 12-es ugyebár a Provision Cost, mennyiért berakhatod a pakliba, és hogyha lerakod, akkor reszeteli az összes mágusnak az order képességét erre a körre, és használhatóvá teszi. an important role in helping out Geralt and Triss during this event, but I will not spoil anything more. I will talk about the card itself. She is a human. She is a mage, of course. On deploy at the end of this turn, reset the order of all allied mages, all mages that use their order during this turn. 12 provision and 6 power for an arc. I mean, 6 points for a high provision card is already pretty decent, right, as a start. And then imagine, alright, you've got like 6 orders of allied mages that you used in one turn, and then you drop her, then you can be sure that the opponent is gonna pass next round, because you're gonna have all those orders available next round again. That is a bomb. That is a big bomb and an amazing card. And I think her being a legendary card here... Várjunk, hogy order all allied mages that use their order in this turn. Tehát egy körben használjuk az order képességet, kijátszuk őt, és a következő körben megint tudjuk majd használni.
Na, így a pontos, elnézést az előzőért. Kind of means she needs to have a legendary ability, and this is really, really cool. I am hyped for this one, and what a way to start off, man. Oh, me too. Also love the artwork, and yeah, I'm gonna be interested to see how well this is gonna gel with the other cards coming up. But I think let's take a sneak peek at the next card, because I think this whole mage theme has been pretty nicely developed here. It's gonna be a strong one. And moving on, we have Aretusa's student, human mage, once again, of course, which has patience, order, ranged, boost an allied unit by 0? 0? What does that mean? 4 provision, 4 power. Tehát 4-es erővel, 4-es provision cost-tal az Aretusa tanítványok. Patience, tehát minden kör végén kap pluszban használhatóságot. És order képessége pedig az, hogy fel tudja erősíteni egy egységet. Hát alapesetben 0, de a Patience lapoknál már tudjuk, hogy minden egyes kör után ez folyamatosan erősödik. És meglepő, amit nem hittem volna, meg nem is készült még így róla videó, azóta így sima játékról, hogy a Patience lapokra mennyire nem akarják még használni a leláncoló lapokat. Pedig az talán az egyetlen Achilleszín az ilyen lapoknak. De hát, ezen. Okay, so I guess the longer you leave it on the board, de hát ez a hátsó sorba kell rakni, tehát ez a megkötése. And I think it's a similar concept to what we saw to the Bernard student, the one that shoots the fireballs, and I guess they work nicely together. Yeah, you gotta keep it on the board. You cannot get it, removed. So patience is a virtue that some are known to have. So hopefully, the Aretusa student also has patience. Although, if I remember from my students' years, I was not patient. I was not patient for sure. Also, nice. This is a common card, right? Yes. You can craft this very cheaply and add it to your deck twice as a bronze card. And also do remember that patience, it does stay on that number when it goes into the graveyard. So for example, if you leave it on the board in the first round for, I guess, 4 turns, and it will go to patience 4, then if it gets deleted or the round ends and it goes to the graveyard, it will still have that 4. So if you do end up reviving it, for example, it will be on that 4 point. Incredible. Amazing card. Also amazing art. I really like it. I really like the theme. Same. And I think mages are super important in the Witcher universe, and it's nice to have a faction where, you not only have the history component in it, but you also have kind of mages going in the forefront. Exactly. So yeah, incredible. First two cards, a strong start. Well, I think we have one more, right? Yeah, you did say we have one more. I just want to point out real quick, those 2 cards were Northern Realms, and as it was with the last set, we have 4 new cards per faction and 2 neutrals as well. So that means we revealed half of the Northern Realms cards, and through the next couple of days, as you said, our Gwent partners, our trusty Gwent partners, will help us reveal the rest of the cards. So every day there will be 2 new cards revealed by the partners, and we're just here to kick things off, to get the hype train rolling out of the station, basically. And nice. As you said, we have one little surprise left. It's a neutral card, actually. So, but just to be sure, we're going faction by faction, right? Yes. So we're starting with an R, and then we're moving on to the next faction and the next faction. And like last time, we also will be doing these recaps, if I remember correctly, of the cards that you revealed in a given week. Yes, exactly. So if you missed any kind of reveals on the day or something, then you can just follow our Gwent, Play Gwent actually, @Play Gwent on Twitter, and right there, and also on Facebook, you will see the reveal recaps. So all the 4 new cards per faction, once they have been revealed, will be summarized there, so you can stay up to date. Awesome. More Twig content for me, which I'm always hyped for. All right, I think we're ready for one spicy final card. So last one. Let's take a look. And it's a rare card.
And yeah, pronunciation police, Dvimavendra, something around that. Also a human mage, also a student, but a bigger, like a better, more adept student. Not a bigger student, but a more knowledgeable student. Deploy melee, set an allied scenario to the final chapter. Deploy... Hogy micsoda? Na várjál. De semleges lap, ez a Dima Viendra. Ugyebár 4-es támadóerővel, 5-es provision cost-tal. Ha az első sorba rakjuk, akkor a szkenárió lapok, tehát amikhez mindig pakolgatni kell egy bizonyos egységet, az utolsó fejezetre ugrik, hogy állítja be. Ha viszont a hátsó sorba tesszük, akkor refresh and order an allied location. Location ugyebár a különböző Witcher iskoláknak a Thousand Land of Fables, most már az is egy hely lett, hogy ezeknek az order képességét újra lehet használni. Range, refresh the order of any allied location. Ooh, so a card that synergizes with scenarios and locations. So 5 provision, 4 power, of course, neutral. But my question to you, Ryan, what does this melee ability mean? Set an allied scenario to the final chapter. How should we be understanding this? Good that you ask. So, we actually talked with the designers before recording this video just to make sure that we can give you the correct explanation on this one, because it is a bit tricky, but I feel like it is very simple once you get the hang of it. So, if you played your scenario and you activated it twice, so everything has been played out the scenario, you got the full use out of it, then you can play Dimavendra, and reset that scenario to the 3rd and final chapter. That means, for example, if you're playing Squirtle, you can play another elf and proc the final chapter of the Squirtle scenario once again. Same Great thing. Example. Same thing goes for the ranged ability. Basically, after you use the order of an allied location, the chapter of the. Erre most visszamegyünk Play kicsit. Dimavendra, and reset that scenario to the 3rd and final chapter. That means, for example, if you're playing Squirtle, you can play another elf and proc the final chapter of the Squirtle scenario once again. Same Great thing. example. Tehát Same akkor thing az goes for the ranged utolsó ability. Basically, after you use fejezetre the vissza order of lehet an allied állítani a location, you szkenárió can just lapot. reset it and use it again. So maybe, I don't know, if you're playing monsters and you want to put something back on the top again of the deck, you can do that once again. Huh. Incredible, incredible. Érdekes. I think it's especially That's cool, cool. because locations actually have what's it called, reinforcement or reinforced, right? So they stay on the board for one more round. So if you use the order in the first round, it stays on the board, and then you can play Dimavendra in the next round Yeah. and use the order once again. And it's cool because you get to choose what you want to do. So depending on what you're playing, this card can be used in different ways. So yeah, I really like this. I really like cards which have different abilities depending on which row you play them on. So yeah, exciting, super nice. And I think those are our 3 Ez cards. deploy képesség, tehát First nem ones. order, Yep, that is it. I vissza mean, lehetne still want to point out állítani that awesome TCL-val. haircut that Sheep has. I think you should try that out. You know, the side cut that this Sheep had. I think that would look wonderful on you, Bosha, really. Probably not, but you know, on the other side, there's too much of it. It's not symmetrical. Szegény bárány amúgy, yeah, my igen. OCD, Most that már would, azt sorry, that would not beszélünk. work. But yeah, speaking of haircuts, awesome haircut, Ryan. Thank you very much. Yeah, all right. I think that's it. I think that's all the info you need right now to kick things off. You can definitely check out the website as well, our playgwent.com website, for all the reveals. They will always show up in the evening there, and obviously right now as well. You can check out all the products that are available for this drop. You can obviously, everyone that has the expansion pass, you know, the biggest product of them all, they will get these cards anyways. So you will be excited to see what you will be getting soon when this releases. Oh yeah, by the way, when does this expansion part drop?
Oh, it's dropping super soon, August 3rd. And yeah, the theme is going to be something which will also show itself on August 3rd in a different thing. Ooh. Figure that out, people. Figure that out. That's all I'm saying. But yeah, if you connect the dots, you'll get it. I'm not saying anything more. Not leaking anything here. Cut the video. Perfect. All right. Thank you so much for joining me here, Boja, then. And awesome. Always a pleasure. Thank you, Ryan. And that's it from us. Enjoy. Yeah, let's do the classic. Bye. Tehát a lényeg az, hogy 3-án kijönne a kiegészítő, és 3-án ugyanakkor be fognak mutatni egy újabb, nagyobb dolgot, szerintem a következő Journey lesz, ami majd kiderül így, hogy most kire esett a választás. De visszamegyünk igazából a lapokra. Tehát a Patience lapok ilyen szempontból így érdekesek, mert tényleg így nem nagyon reagált senki rá úgy, hogy így lelokkolná, vagy hasonló. Így elég jól lehet használni, ami meglepő, mert így én azt mondtam, amikor ezek így bekerülnek, jó, erősödik, de úgyis leláncolják, így nagyon haszna nem lesz. És nem. És kiderült, hogy nem, hanem nagyon jól használható. Például ezzel jól működik Tissia, ugyebár jól működik a Bernard Student-tel is, jól működik akkor jóformán az öreggel, a Gerhardtal, és hát nagyon order képességgel rendelkező mágus, még a szintriai Spellweaver van, de az annyira nem. Ez maximum akkor csak így visszakapna talán egy pontot, és így örülj neki. De inkább ezekkel a Patience lapokkal, amikkel jól működhet. Úgyhogy ja, hát így kíváncsi leszek rá. Egyébként nem tűnik rossznak ez a lap, de akkor elköré kellene építeni, hogy a Patience és a hasonló lapok, hogy így folyamatosan tudjuk használni. Viszont ez a semleges lap, ez így a szkenáriókat jóformán visszahozza úgy, hogy a Nilfgaard az ugyebár kétszer használta mindig a lapot, ezt a bála, vagy ez a nagy bál lapot, ahol visszahozott megint egy Viper Witcher-t, és akkor megint be tudta mérgezni az embereket. De a többinek így egyébként nem tűnik rossznak. Az Északi Királyságnak jó, mert akkor kapsz még egy bombardant. Ha több siege egységed van, akkor még több sebzést tudsz kiosztani. A Refresh Order of an Allied Location, ez igazából a Witcher iskoláknak az épületeire nagyon jó, illetve a Land of Thousand Fables lap, amivel egy speciális lapot ki tudunk húzni. Érdekes lesz. Meg ugyebár a Salamandránál lehetne jól használni, hogyha valamilyen egységünk be van mérgezve, de át akarunk pakolni egyik a mérget mondjuk a Salamandra Abominationre. És már mondjuk abban az állapotban van, amikor rákerül a mérgezés, erősödik, de ugyanakkor le is szedi magáról. Nem tűnik rossznak. Majd kiderül, hogy mennyien fogják használni. Az elején biztos, hogy ez a 3 lapot így majd fogják próbálgatni emberek. Meglátjuk. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Igazából a készítők azok többet adtak hozzá ez a dologhoz, mint én.
De kíváncsi leszek. És hát igazából ez a része a kiegészítőnek a Thanedd szigeti esemény körül fog zajlani, amit ugyebár a legtöbben, akik olvasták a könyvek, azok tudják, hogy mi történt, hogy történt, meg egyébként is. Úgyhogy valószínűleg elég sok olyan lap meg fog jelenni így a kiegészítőbe, amik kapcsolatban voltak az ott lezajlott dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így volt, akkor lájkoljátok. Ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És ha felfedik a következő lapokat, azért megvárom, hogy relatív mondjuk több lap legyen, vagy pedig megvárom, hogy az összeset megmutatják, és akkor beszélünk majd ezekről a dolgokról, és hogy meglátjuk, hogy milyen journey lesz. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!